ওয়েলকাম মাই মিথি ইটস চ্যানেল। চলে আসলাম আজকেও খাবার নিয়ে। আজকে খাবারটা হচ্ছে লাউ শাক আলু দিয়ে ভাজি। তারপর এটা হচ্ছে চাইনিজ স্টাইলের কি বলে একদম সাদা তরকারি, তেল ছাড়া। এটা হচ্ছে শুধু তেল ছাড়া, মরিচ বেশি করে মরিচ দেওয়া হয়েছে এখানে, আর রাইস ফ্লাওয়ার, তারপরে সাথে আছে বট, আবার আবার একটু শাক দেওয়া হয়েছে এটার সাথে। তারপরে বেকিং পাউডার একটুখানি বেকিং পাউডার দিয়ে একদম সাদা সাদা করে রান্না করা হয়েছে। এটা অনেক মজা, তেল ছাড়া, তো এর জন্য আমার এটা অনেক পছন্দের তরকারি। তারপরে আছে গুঁড়া মাছের তরকারি, এটা নিব, তখন দেখবা তোমরা। তাহলে শুরু করি, খাই, খিদা লাগছে অনেক। Hey, Buster. Looks like another bee. Yeah, he's a bus. Oh. Hey, what's that? Wow. আমার প্রত্যেক দিন শাক খেতে ভালো লাগে। আমার সাদা ভাত আছে সাথে, এটা বলতে হবে না। বেশি গরম পানি আনছো। শাক আমার অনেক পছন্দ। দিচ্ছি গুঁড়া মাছের তরকারি। গুঁড়া মাছ মানে কি, এটা মলা মাছের কি বলে, টমেটো দিয়ে বোনা। অনেক মজা হচ্ছে। মলা মাছের বোনা সবারই পছন্দ।
এখন এটা নিব। এটা কিন্তু অনেক ঝাল, খেতে পারবো কিনা বুঝতে পারতেছি না। বলতে গেলে এটা কাঁচা মরিচের তরকারি। এখানে একদমই তেল দেওয়া হয়নি, মশলার মধ্যে শুধু দেওয়া হয়েছে আদা আর রসুন আর একটুখানি একটু পেঁয়াজ। ও মাই গড, অনেক ঝাল, কীভাবে খাবো? ভাত তরকারি সব গরম। এই শোনা, এই সাদা তরকারি একটু খাইও, একটু কান নাক দিয়ে একটু ঝুল ফালাইও, কান দিয়ে একটু আগুন বাই করিও। ওকে। এখন তো শীত, অনেক শীত, এর জন্য একটু ডিফারেন্ট খেতে ইচ্ছে করলো, একটু ঝাল বেশি খেতে ইচ্ছে করলো। আর বট তো সবসময় ভুনাই খায়, আজকে একটু ডিফারেন্টভাবে কাঁচামরিচ ঝালভাবে খেতে ইচ্ছা করলো, এর জন্য। এই রেসিপিটা আমি জানি, আমি প্রায় প্রায় রান্না করে খাই, এর জন্য তোমাদেরকে দেখাচ্ছি খেয়ে। একঘেয়েমি খাবার যখন ভালো লাগে না, তখন এভাবে মাঝে মাঝে রান্না করে খাই আমি। অনেক গরম, গরমের সাথে সাথে আবার কাঁচামরিচের ঝাল। ঝাল হলে অনেক টেস্টি হয়েছে। এটা কিন্তু স্যুপ হিসেবে খাওয়া যায়, কিন্তু ঝাল কম দিলে এটা স্যুপ হয়ে যাবে এই তরকারিটা। Hai chụp.
কি ঝাল বাইরে ভাই, অনেক ঝাল। নাক দিয়ে পানি পড়তেছে, এত ঝাল। এই পটটা অনেক মজা। এটা শুধু গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, সোডা দিয়ে পরিষ্কার করি নাই। সোডা দিয়ে পরিষ্কার করলে পটটা না মজা লাগে না। এটা শুধু গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করছে, এর জন্য অনেক মজা লাগে। সাবস্ক্রাইব করে দাও, লাইক করে দাও, শেয়ার করে দাও। বাই বাই।